Then the three Buddhas before Buddha Shakyamuni, they did not turn off tantric teachings. Então, os três Budas que vieram antes de Buda Shakyamuni não deram ensinamento tanto. Buddha Shakyamuni, he turned the tantric teachings. Já o Buda Shakyamuni, sim, deu ensinamento tanto. tambo samti garechini no tamba ma songare lamna darsha me pa darsha te prena puranji lo chichiki apere ne oson lo tani mara niti o ti chani serwa ta ti ka wan me pa la so pa de pa minjo ta ne ti no ka no to marwa o ma ti jum sangu o ma Puranji lo sattu jira ti ka te kse jeta So the first Buddha, did you find any transcript? Yes. Okay. The first Buddha. Yes. First, during the time of the first Buddha, it was like a time of life. You know, like how long life? Like 40,000 years. Wow. 40,000 years during that time. Then you know, like more less, and the third Buddha also Sanji also during that time lifetime is 20,000 years. They can, you know, they're very long life, but the problem is no one understanding or teaching. They did not turn Dharma teachings, especially tantric teachings, because no participants. Ok. Então, desde o tempo desse primeiro Buda, Kukachanda. Então, o período de vida é muito longo, cerca de 40 mil anos. E eles foram diminuindo, caindo cada vez mais. E quando o terceiro Buda veio, o tempo de vida já tinha reduzido para 20 mil anos. Mas o problema é que ninguém tinha o ensinamento, porque esses três primeiros Budas não deram o ensinamento tântrico, porque não havia participantes. 모든에 다도 세가 동바 사실 세가도 비스카텔라 오늘 세가 사태 세던 거 시참 마도 텔리 마바 되고 지통하다 왔다 세던 게 시사태 셀로 작 가리 말에서. So when Buddha Shakyamuni appeared, during that time the duration of life is 100 years. Então, quando o Buda Shakyamuni surgiu, a duração da vida era de cerca de 100 anos. In general, though some of them can, you know, like they could be like more than 100 years, but in general, the major of duration lifetime is 100. É claro que havia pessoas que passavam essa marca de 100 anos, mas a gente diz de maneira geral e que a maioria não passava de 100 anos. During the Buddha Shakyamuni time, is disciples are like they're of course full delusions in their mind, you know, very complicated, very complex, and in their mind many like different problems. But during that time, Buddha Shakyamuni time, there are many participants for receive teachings. Ok. Então, durante o tempo do Buda Shakyamuni, havia discípulos, um número bom de discípulos, de participantes também,
mas essas pessoas estavam cheias de delusões na mente. Eram complicadas, complexas e havia muitos problemas. During the Buddha Shakyamuni time, there is during the teaching time, Buddha teaching time, different disciples attended Buddha's teaching. Then they have different intelligence. Like some of them are greatest intelligent, and some are middle, and some are lowest understanding of the Buddha Dharma teachings. Então, durante o tempo do Buda Shakyamuni, durante o tempo de ensinamento do Buda Shakyamuni, para ser mais exato, muitos discípulos assistiram a esses ensinamentos e cada um deles tinha diferentes tipos de inteligência. Então, tinham níveis mais altos, médios e mais baixos da compreensão do Buda Dharma. During the Buddha Shakyamuni time, he turned three Dharma wheels. Durante o tempo, in 3 times. Yes. Durante o tempo do Buda Shakyamuni, ele girou a roda do Dharma 3 vezes. When there is a reason why Buddha Shakyamuni appeared or come on this earth during the like duration of 100 years our life. Então, há uma razão por que o Buda tem aparecido na Terra durante a duração de vida das pessoas sendo de 100 anos. Do you need a short break now? Vocês precisam de uma pausa? When you need a short break, please raise your Lama Tachan can go ahead. Então, quando vocês tiverem vontade de dar uma pequena pausa, por favor, levante a mão. O Pajé não precisa de uma pausa, então vamos seguir. Before many kalpas before, there appeared Gorlo Jirpi, Gorlo Jiki Japo. It's like will. Honor? Huh? The Chakrabarti? Not Chakrabarti. No? Chakrabarti. Gorlo Jiki Japo. The king of the gold. Yeah, no? king of the gold. Chakrabarti. Chakrabarti, yeah? Yeah. Okay, Chakrabarti. I'm not sure. No? Okay. Yes, yes. Ok. I trust him. I trust you. Então, antes, em muitos cálculos anteriormente, apareceu Kuro Kinki Chakrabarti. Chakrabarti.
Chakravarti, yeah? Chakravarti. Parti. Var. Wow. Party. Okay, well, team. Team. Okay. Thank you. Oti kaula ne kolo je oti si de la si ston. The son of Chakra Varti has 1,000 sons. O filho de Chakravarti teve 1.000 filhos. Because they live so long, no? Because life is very expensive. Mas isso é porque a vida é muito longa. Kolojiri jarmo fulakiro. People. Corona theory. Okay, one thing wrong, huh? Chakravarti has 1,000 sons. Because many, how do you say, darkness or wives he had. Okay? For example, Rinpoche said in this time, one man had many wives, so that's why he has over 100 children. Yeah? We see on news sometimes. Yes. Like for example, he is a king of, like during that time, he is very powerful king. Then he has the many wives, so that's why 100,000 sons. No daughters. Ok. Então Chakravarti teve 1.000 filhos por causa das daquines, né, e esposas que ele tinha. E o Rinpoche diz que hoje em dia, por exemplo, você pode ouvir falar de um homem com muitas esposas, por exemplo, tendo até mais de 100 filhos, que a gente vê eventualmente nas notícias. Mas isso também se explica porque o rei era um homem muito poderoso, então ele tinha muitas esposas e tal, por isso que ele chegou a ter 1.000 filhos e nenhuma filha. Os tecatos tem um monte. No female, that's a high addition, that's what you say. Ok, ele está dizendo que esse negócio de não ter nenhuma filha foi ele que fez a adição, não foi o Rinpoche fez. Como eu tinha mal de insalada aí, como 그런 친구 성화성 당이 실이 보면 여기서 말이야. 야탐, 맞을 거 되다. 그런데 첫째가 뭐라? Only sons. Só filhos. 어떤이 당하서 돼. 소티가 라 티가 그 상지 팀다나 아니 야고가 팀덕진에 단초가 뭐 풀이로. 상지 석야도에 문화에서 상지 잠바. 상지 tik파세 티가 상지 때 아주 거기죠. 그런 팀덕지 상지로. 오케이라 아니 거기죠. 초파부 아니 뭐랑 It was during the first Buddha, called Jirvijal. Like during that time, during of duration of lifetime is 40,000 years. So that time, then the Chakravarti go and attend and offerings, offer to like his own guru and Buddha. Any activity of Dharma he did. Ok. Então isso foi durante o tempo do primeiro Buda, e durante esse tempo a duração de vida, que era de 40.000 anos, Chakravarti fez muitas oferendas ao seu guru. And during the first Buddha, told him, if you attend to Buddha teaching, not Buddha Shakyamuni, okay? First Buddha, Buddha teaching, then follow, and then it's like a big accumulation merits, and that's the fruition will be
continuously exist the Buddha teaching, or like lots of benefits for other beings. Yes. Não também. Like, Ok, então foi ensinado durante o primeiro tempo desse Buda que se você assistisse aos ensinamentos do Buda da época, Chakravarti, se ele fizesse isso, então se ele seguisse esses ensinamentos, ele teria uma acumulação bem grande de mérito e a fruição dele continuaria durante todo o tempo de existência do Buda, beneficiando desse Buda dessa época, beneficiando muitos outros seres sencientes. Não, também tá falando sobre pinjar, eu gostei de falar agora, molam pinjar agora, na molam que já está mal uma deixar com escala com escala, né, só que já tem que ir agora, né, que sempre não capte, antes que não tá nem com lá, na tá mambo que né, que tá 세랑 와서 봤다. 그 정보 지금 감마도 어떤 모든 얘기가 나와요. 이 칼라서 소리 생기러 와서 Therefore, then the sons of Chakravarti, and then they attend the teachings, and during that time they pray for different aspirations, and then most of them wished for a good life, a good standard of like good condition of family or kind of these things. So that's why all the signs has different had different aspirations, and some of them did like the wishes for many years later, and then I will meet another Buddha, some kind of these things. Then I receive the teachings. I can not say, but a little clear. So then there's many different wishes. Então, portanto, os filhos de Chakravarti, eles assistiram aos ensinamentos do Buda, fizeram muitas preces para a aspiração, e a maioria deles, então, desejou uma boa vida, uma boa condição para a família, né? E todos tiveram diferentes aspirações. Alguns tiveram desejos, por exemplo, muitos anos à frente para receber esses benefícios. Then all the Tachong Shipur, then 999 sons of Chakravarti, they had wishing different ways, different aspirations for their own, and then they choose many different kalpas. So one left, okay? One son left. Like 999 sons already choose the kalpas, different kalpas. Then one left of Chakravarti's son. Então, desses filhos de Chakravarti, 999 tinham desejos, aspirações. Eles tinham diferentes kalpas que viriam. Então, foram diferentes caminhos, diferentes aspirações para si, mas um ficou.
자시 타정도 특히 아사모탄에 닿게 산지가 갈라 다르장 마이크나 생천만 만송한도 와서 버티나 진짜 방향은 거래 닿게 공기 더샤 선거를 보니 어디 갔대라 공원으로 산지와 스타니 어선자만 들리 러시아 이거가 몰라못해 버려서 Then in Tibetan, Tachong means last, youngest son of Chakrabarti, and then he wish, you know, like during the time of Buddha Shakyamuni, the lifetime is 100 years. Then he wish, then you know, no one choose that kalpa, and then he think, okay, he thought, I wish or my aspiration come during the 100 during of life. That time no one choose, then I will, you know, my aspiration will come to during that time. Then he choose the kalpa of during 100 years duration of life, which is Buddha Shakyamuni time. Ok. Então, em tibetano, a palavra é Tachon. Tachon. Que significa the last youngest son. Que quer dizer o último filho mais novo, caçula. Ta means last, Chong means youngest. Yes. Então, esse filho que tinha ficado, né, ele desejou vir durante o kalpa do Buda Shakyamuni, onde a duração do ano, da vida, era de 100 anos. Então, ele fez essa aspiração durante esse tempo desse primeiro Buda. E ele pensou assim, a minha aspiração é ter minha vida durante esse tempo do Buda Shakyamuni. Eu quero vir durante esse tempo. Então, a escolha foi dele. E ninguém quis, porque a duração também de vida é muito mais curta. Mas aí então já sabia que vinha o Buda Shakyamuni. No, também tá fica lá, também fica tá sangue então, sangue já pata corongue. Ainda lá para eu estila, não já tá. Nem só se sangue tá, né, tô forte. O sangue então tá que para marcar tá sangue tá 감찰 리전 특히 반막하고 전차받은 것까지 정성을 하는 것을 아침 정급가와 드리기가와 어떤 나지 Then during that time, the last or youngest son of what his name is? Chakrabarti's son, and then he chose that kalpa. Then many Buddhas and Bodhisattvas admired to the youngest son of Chakrabarti, and then all the sons of Chakrabarti also they very surprised. They were surprised because he chose that kalpa is the worst kalpa, but he chose towards the worst kalpa. And then his aspiration or his mind generation is very, very extraordinary. And then all the sons give him like a present, and then prized. He is the, you know, like best choosing of a time of Buddha Shakyamuni in Kalpa. Então, durante esse tempo, né, o caçula de Chakrabarti, ele escolheu vir justamente durante o kalpa em que o Buda Shakyamuni, a época em que o Buda Shakyamuni surgiu. Então, muitos Budas, Bodhisattvas, o admiraram. E também os outros filhos de Chakrabarti ficaram muito surpresos pela escolha dele, justamente por ter escolhido o pior kalpa. E eles perceberam que a aspiração dele era extraordinária. Então, todos os outros filhos deram a ele presentes, o elogiaram, baseados nessa escolha dele por vir nesse kalpa do Buda Shakyamuni.
뭐라면 또 그래요. 산지 단체 일났다 공기 되면 뭐라는 소스 Then or then all the Buddhas and the Bodhisattvas support to the youngest son of Chakrabarti, and that's why the Buddha Shakyamuni was appeared and born in this earth, and then he meditated near the Naranjana, and then after he practiced or training of the enlightened attitude, bodhicitta, and then finally he was enlightened in Bodh Gaya. So this his wish come true, and other Buddhas during that time support him, and then all the wishes or aspirations come true Buddha Shakyamuni time. So this is the result of the youngest son of Chakrabarti's aspirations. He become good. Kong the Sanjit Pitramaru. The Tachonda. He's not a manifestation of a Buddha, but his wishes or aspirations come true. Ok. Então todos os Budas e Bodhisattvas apoiaram esse filho caçula dele, porque quando ele apareceu justamente no palco do Buda Shakyamuni, quando o Buda Shakyamuni surgiu, ele meditou, ele fez treinamento da prática, teve treinamento da atitude iluminada da Bodhicitta, e finalmente o Buda Shakyamuni atingiu a iluminação em Bodh Gaya. E esse filho do Chakrabarti, ele desejou vir justamente durante esse período para ele ter o apoio do Buda e dos Bodhisattvas. Então todas as aspirações, todos os desejos dele se tornaram reais. E foi por essa razão que ele quis vir justamente durante o palco do Buda Shakyamuni. O Lamatashi perguntou se ele se tornou um Buda. Não, ele não se manifestou, mas todos os desejos dele foram e as aspirações dele foram realizadas. Outra daqui de Tantra Sanji Shakyata Page, Tomara Tiki Pane, Lompeta, Manasu, Tikabose, Namamba Sanji, Tani, Rakoni Diamante, Kichiko, Summa, Korabe, Tiki, Sanji Stone, Planata, Summa, Sanji Stone Pichazon. Sanji Stone, Kitana, Tantra, Sanji Tatapura, Sanji Stone, Sama Pekio, Punjatigo, Sama de Kavala Pekio, Yena, the Nangi Jansu, Yatika, the Constitution, they have to check out the then all the Buddhas, since different kalpas appeared to many different Buddhas, but the Buddha Shakyamuni is the special one, specific Buddha, because he practiced bodhicitta and meditation hard near the Niranjana, and then finally he was completely enlightened beside Buddha tree in Buddha Dorsitan, Buddha Gaya. Buddha Gaya is like a state name, I believe. Mahayana Buddha temple. Buddha tree, Shanti means Buddha tree. There's no Buddha temples like Buddha tree in Bodh Gaya. And then this is a result of the youngest son of Chakrabarti's son, okay? So his wishes. Ok, então... Similar repeating, but... Então, houve Budas antes, mas ele escolheu justamente, o filho mais jovem de Chakrabarti escolheu justamente o kalpa do Buda Shakyamuni. Porque o Buda Shakyamuni também é um Buda especial, ele praticou a bodhicitta, praticou a meditação e finalmente atingiu
ele se tornou um ser completamente iluminado, né? Onde, justamente no local onde está hoje a árvore do Bodhi, né? Onde foi construído o templo, né? E foi essa a razão dele ter escolhido. Then, since Buddha Shakyamuni was enlightened in Bodh Gaya, beside of Buddha tree, and after that he turned 3 times teachings in different places. The first teaching and the second and the third teaching, he turned 3 times in his life. Então, a partir do momento que o Buda Shakyamuni se tornou iluminado em Bodh Gaya, justamente ao lado da árvore Bodhi, ele girou 3 vezes a roda do Dharma, e ele girou e deu esse ensinamento em 3 lugares diferentes. O primeiro, o segundo, o terceiro, ao longo de sua vida. Then first teaching is the turn of noble truth, 4 noble truths. Então, o primeiro giro das 4 Then nossas second verdades. turning of the real Dharma teaching is emphasizing emphasis or emptiness. É a respeito da vacuidade. O segundo. Then the third one is doctrinal. Doctrinal, yeah? Doctrinal centers Samji, yeah, teaching. Yeah, yeah. O terceiro giro são os ensinamentos da doutrina. This is in general sutra teachings, different intelligence, 3 different intelligence. Então, em geral, esses são os ensinamentos de sutra para diferentes inteligências. Then, like specific, special, and uncommon teaching is Tantra teachings. Tantra teachings is fruition of Buddha's teachings. Então, como o mais específico e comum, o tântrico, ele é a fruição dos ensinamentos do Buda. This is today our subject. E é esse que é o nosso assunto de hoje. Then the tantric teaching during that time is like a different form of teachers, tantric teachers. Então, os ensinamentos tântricos dos nossos dias, também dos nossos tempos, né, tem diferentes formas de professores. Also, during that time, the disciples are also particular, or like a greatest intelligence, and a middle and a lower intelligence E assim, as well. então, durante o nosso tempo, nós temos diferentes discípulos, né? Cada um tem suas particularidades, gostos e inteligências em vários níveis, alto, médio e baixo. Vajra disciples. Os discípulos Vajra.
뭐 때문에 송화가 니 송사가 니 남나래 송위게 남 니 대양 아니 다 추지 하양도 정모 반가다 아니 그러남샤가 세라 바이를 뭔가와 좀 마시다 Also, the turn of tantric teaching are or particular place, and then how to say the really nature of a phenomena, and then somebody says so. 하루 남샤가 세 말아요 남샤가 세라 Namchakse means like the mountain peak of iron. Okay, one. Iron mountain, you know that? Iron. 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 Peak of Iron Mountain. Peak of Iron Mountain. Okay. All right. Thank you. Yes, just one question. Yes. Então, esse giro, né, esse oferecimento dos ensinamentos tântricos tem também em lugares particulares, né, e eles são realmente a natureza, a respeito da natureza dos fenômenos. Dizemos que eles são a montanha, o pico da montanha de ferro. 다음에 동보 사상지 점단되게 남바 만들어야지. 오늘 간다 송아래 남나 세상상지 점단되게 공공고 선택 계속 그렇게 하는 그 송아래. During the Buddha Shakyamuni taught the three times turn of Dharma teachings. During that time, Buddha himself form of a bhikshu. Get home good number is able. And then first Buddha teaching the turn of wells. During that time, Buddha Shakyamuni was a form of a bhikshu himself. The first. There's like a different type of during the how to say sutra teachers and then tantric teachers like who show us the path of sutra and path of tantra, and then forms are different. Buddha Shakyamuni was himself a form of a Buddha, like a bhikshu. He was, and then the second, then you know like this is first one. Okay, then yes. second is coming. First one, okay. Então, durante o tempo do Buddha Shakyamuni, ele girou 3 vezes, né, os ensinamentos do Dharma. Desse primeiro giro da roda, o Buddha Shakyamuni estava na forma de bhikshu. Não, de um bicho. Bhikshu. É, um monge do lado. Bhikshu. Bicho. Get home. Bicho. Fiz a pronúncia aqui. B-H-U. Bhikshu é um monge plenamente ordenado. Né?
Então, porque há diferentes tipos de professores de Sutra, como há diferentes tipos de professores de Tantra, porque o caminho do Sutra e o caminho do Tantra também são diferentes, então ele tem que tomar uma forma. E por isso que nesse primeiro giro ele estava na forma de um Diksha. The second is during the tantric teachings, there's different lineages of forms of the tantric teachings. Então, nesse segundo giro dos ensinamentos do Tantra, havia já diferentes linhagens e formas para esse ensinamento do Tantra. For example, through like lineage of Vajradhara, he turned to different tantric teachings during his time. Por exemplo, a linhagem Vajradhara, ele girou, ele deu esse ensinamento tântrico Japão. This is talk about reforms, okay? Forms. And also like Kala Chakra form, and then other Samadhipa. Samadhipa, you know the Sanskrit? Vyasamaj, right? Like these forms are also form, because we distinguish between forms. Like Tantra teachings of Kala Chakra, Tantra teachings of what in Sanskrit? Samadhipa? Gawa Samaj, I wrote down here some, but I lost. Maybe I was nervous a little bit. Don't know who was so big. Então a gente pode falar de diferentes formas, né? Por exemplo, a forma Kala Chakra, Guya Samadhi. Samaja, yeah. Guya Samaja. Guya Samaja Tantra. Okay, Guya Samaja Tantra, Kala Chakra Tantra. Aquelas chakras são justamente. Então, nós fazemos distinção entre essas formas. Né? Assim, por exemplo, nós temos o Tantra, os ensinamentos tântricos de Kala Chakra e de Guya Samaja. There's like ancient tantric teachings and new tantric teachings. Ancient is like Sambhogara, then the ancient tantric teachings are like, for example, Sambhogaya. The next Sarmana? Samatha Bhatra, yes, Samatha Bhatra, exactly. Yes, Samatha Bhatra. Then new are like Kala Chakra Tantra and Goya Samaja Tantra and Chakra Sambara Tantra. These are new tradition.
Então nós temos dois tantras, né? Temos tantras, os mais antigos e os mais novos. São duas categorias. Entre os mais antigos, por exemplo, há o de Samathabhadra. E entre os novos, nós temos o tantra de Kalachakra, de Guya Samaja e Chakrasambhava. 뭐 다 나오는 거다 소 근전 게 ultra border 라서 봐요. 거기서 라서 그 장이 상질 라서 봐. 이게 상황이 봐도 말입니다. 상질 라서 봐. 어때 라서 봐도 더 많이 Undoubled or during the the place in Otiana, and then enter both turned different tantric teachings, like secret teachings. Many different type of teachings. Some the original undoubled. Então, durante esse tempo, no lugar de Diana, chamado Diana, Intaputi, ele deu diferentes ensinamentos tântricos, por exemplo, como alguns ensinamentos secretos.